Morning. Be seated. Order. On sellaisia elokuvan lajityyppejä, joiden suosio ja yleisyys on selkeästi rajautunut tiettyyn maahan tai kielialueeseen. Esimerkkeinä vaikkapa toista maailmansotaa edeltäneet saksalaiset niin sanotut Berg-filmit, vuorielokuvat, tai Japanin kaiju-elokuvat. Kaiju tarkoittaa outoa petoa ja sellaisia niissä onkin tosiaan nähty. Yksi selkeästi yhdysvaltalainen lajityyppi on oikeussalielokuva, joka on pitänyt pintansa jo vuosikymmeniä. Mistä tällainen on tupsahtanut samalle kaistalle vaikkapa länkkäreitten tai musikaalien kanssa? Yleisesti yhdeksi syyksi esitetään niiden tarinoihin liittyvää luontaista jännitystä, suspensea. Mutta viskon kehiin oman ehdotukseni selitykseksi. Vaikka Yhdysvaltain itsenäisyysjulistus mainitseekin onnellisuuden tavoittelun kansalaisten perustavana oikeutena, ei maan perustuslaki sitten enää sitä turvaakaan. Ja tarpeetontahan se ehkä olisikin kapitalistisessa markkinataloudessa, jonka rattaat pyörivät luomalla hyödykkeitä, joita ostamalla voidaan mainittu onnellisuus saavuttaa. Kun yhteiskunnallinen tasa-arvo omaisuuden jakautumisessa ei amerikkalaisesta unelmasta huolimatta toteudu, siirtyy haave yhdenmukaisesta kohtelusta ehkä sitten lainkäytön puolelle. Oikeushan ainakin on sokea ja siten tasa-arvoinen jokaiselle, kuten hyvin tiedämme. Tällainen oikeussalidraaman muodossa tarjottu turvallisuuden torkkupeitto on sitten maistunut amerikkalaisyleisölle hyvin. Totta kai se suspense-väitekin on totta. Ainahan on kiehtovaa katsoa, kun syyttäjä ja puolustusasianajaja kalisuttelevat kaunopuheisuuden sapeleitaan syytetyn kohtalon ja ehkä elämänkin ollessa vaakalaudalla. Amerikkalaisia elokuvantekijöitä oikeussalin suomat mahdollisuudet ovat ilmeisesti aina kiehtoneet, sillä lajityypin elokuvissa on vuosien varrella nähty melkoisen legendaarinen joukko niin ohjaajia, tähtiä kuin luonnennäyttelijöitäkin. I protest to the defense attorney's persistent attacks on the motives of the prosecution. The jury will disregard the remark made by the attorney for the defense. There is no reason to believe that the prosecution has not acted in good faith. No, my apologies to the prosecution and to the court. But, Your Honor, as long as protests are being made, I'd like to make a protest myself. Now, I'm perfectly willing to take on these two legal giants anytime, any place. But in all fairness, it ought to be one at a time. I don't want these two fellas pitching knuckleballs at me at the same time. It seems to me you're batting close to 1,000, Mr. Beegler. But your point is well taken. Whichever attorney opens with the witness, he alone shall continue with that witness until the witness is excused. Thank you, Your Honor. No more questions. No questions. Your Honor, I've been practicing law a good deal longer than I ought to. Anyhow, for 45, 46 years. During all that time, I've never tried a case where the state's attorney did not say it was the most cold-blooded, inexcusable case ever. Certainly there was no excuse for the killing of little Paulie Kessler. There was also no reason for it. It wasn't for spite or for hate or for money. The great misfortune of this case is money. If Your Honor shall doom these boys to die, it'll be because their parents are rich. I hope I don't need to mention that I'll fight as hard for the poor as for the rich. He's going to have his name in this month's law review. Centerfold. Lawyer of the month. Now, in order to win this case, he needs you. Naturally.
You're all he's got, believe me. So he's counting on tapping that emotion in you which says, let's get somebody in power. Let's get a judge. However, these proceedings are not about that. These proceedings are here to see that justice is done. And justice is, as any reasonable person would tell you, the finding of the truth. And what is the truth today? Aina näissä elokuvissa ei ole kyse ollut rikosoikeudenkäynnistä, vaan peistä on taitettu muistakin seikoista. Now, Mr. Sillars, you have just said that you were a religious man. Do you work at it very hard? Well, I'm pretty busy down at the feed store. My wife tends the religion for both of us. Oh, I see. You take care of this life, and she takes care of the next one. Is that it? That is objected to as immaterial and argumentative. Objection sustained. Now, tell me, Mr. Sillars, while your wife has been taking care of the religion for the family, have you ever heard of a fellow called Charles Darwin? Oh, not till recent. Well, tell me something. From what you've heard of this fellow Darwin, you think he's the kind of a man you might invite up for Sunday dinner? Your Honor, my worthy opponent from Chicago is cluttering up the issue with hypothetical questions. I have already established that Mr. Sillars is not working very hard at religion. Now, for your sake, I'm trying to establish that he is not working at evolution. Oh, I'm just working at the feed store. Yhdysvaltain ulkopuolella tehdyissä elokuvissa on oikeussaleissa istuttu harvemmin ja silloin on ehkä herkemmin kiinnitetty huomiota myös itse oikeuden ja oikeuskäytäntöjen yhteiskunnallisiin epäkohtiin. Toki yhdysvaltalaisetkin oikeustarinat esittävät epäkohtia, mutta silloin usein on kyse siitä, että kuvataan, miten joku yrittää väärinkäyttää tai manipuloida pohjimmiltaan oikeudenmukaista järjestelmää. Oikeussalitarinat eivät suinkaan ole rajoittuneet isolle kankaalle, vaan kotijumalamme on tunkenut tätä materiaalia ilmatilaan kerrassaan huomattavia määriä vuosikymmenten varrella. On murhaajan metsästystä, lakitoimistodraamaa ja komediaa, armeijan lainkäyttöä ja ihan perinteistä rikosdraamaa. Jotkut sarjoista ovat jatkuneet jo 30 vuotta eikä niiden loppua näy, vaan erilaisia spin-offeja, sivusarjoja kehitetään siinä määrin, ettei keinoälyltä työt heti lopu. Yhtä puolta amerikkalaisesta oikeusprosessista on kuitenkin harvemmin kuvattu. Sen varsinaisen vapauttavan tai langettavan päätöksen antavaa valamiehistöä. Syyskuussa vuonna 1954 televisioyhtiö CBS esitti Reginald Rosen käsikirjoittaman draaman 12 Angry Men, joka ajalle tyypillisesti lähetettiin suorana lähetyksenä ja esitys kuvattiin filmille studion monitorista. Ohjaajana toimi Franklin J. Schaffner, joka siirtyi sitten 1960-luvun mittaan menestyksekkäästi pitkän elokuvan pariin. Tarina kertoo liki reaaliajassa ja käytännössä yhdessä tilassa tapahtuvan tarinan erään murhaoikeudenkäynnin valamiehistön päätöksenteosta. Murder in the first degree, premeditated homicide, is the most serious charge tried in our criminal courts. You've heard a long and complex case, gentlemen, and it is now your duty to sit down to try and separate the facts from the fancy. Näyttelijä Henry Fonda kiinnostui käsikirjoituksesta ja halusi, että aiheesta tehtäisiin teatterielokuva, jossa hän itse näyttelisi pääosaa valamies numero 8. Tämä on ainoa, joka ensimmäisessä valamiesten äänestyksessä on syyttömyyden puolella, koska haluaa, että asiasta edes keskustellaan ennen kuin syytetty käytännössä tuomitaan kuolemaan. Suuret studiot eivät aiheesta innostuneet, arvatenkin, koska teksti oli jo esitetty television puolella, joten Fonda päätyi lopuksi rahoittamaan elokuvan vasta perustamansa tuotantoyhtiön kautta. Ohjaajaksi valittiin Reginald Rosen kanssa TV:n puolella aiemmin yhteistyötä tehnyt Sidney Lumet, jolle tämä oli ensimmäinen teatterielokuvaohjaus. It was my first feature, and
nothing about the material has to appeal to you on your first feature. You just say yes. But here it was extraordinary because I knew Reggie's work very well. He tended toward a bit of sentimentality because his belief was so intense. He so believed that people were good. And I don't feel that. But to have a script of that dimension and that richness of character was just very, very lucky. Lopputulos, elokuva 12 Angry Men, Valamiesten ratkaisu, keräsi vuonna 1958 3 Oscar-ehdokkuutta, joista yksi meni Sidney Lumelle, mutta elokuvan kaupallinen menestys oli tuolloin vaisu. Lumet siirtyi Schaffnerin tavoin pikkuhiljaa TV:stä elokuvan puolelle, missä hänen uransa oli pitkä ja menestynyt, eikä siitä yhteiskuntakriittistä otettakaan puuttunut. 12 Angry Men on vuosien varrella saavuttanut huomattavaa arvostusta ja nykyään sitä pidetään yleisesti yhtenä parhaista oikeudenkäyntielokuvista. Käsikirjoituksen lisäksi syitä onnistumiseen voi etsiä näyttelijän työn lisäksi myös sitä 13 Valamiesten huoneessa liikkuvasta toimijasta, kamerasta, jonka avulla veteraanikuvaaja Boris Kaufman saa elokuvan hengittämään kuin mitään rajoituksia ei olisikaan. You know something? I called the weather bureau this morning. This is going to be the hottest day of the year. Well, you'd think that at least air condition these places. Where's your names? Oh, it's that one, yeah. Thank you very much. Okay, gentlemen. Everybody's here. Now, if there's anything you want, I'll be right outside the door. Just knock. Okay. I never knew they locked the door. Sure they locked the door. What'd you think? I don't know. It just never occurred to me. Ainoa näyttelijöistä, joka näytteli sekä alkuperäisessä TV-esityksessä että itse elokuvassa, oli Joseph Sweeney, valamies numero 9 ja tarinan ikämies. All right, we're all grown-ups here. You're not trying to tell us that we're supposed to believe his story, knowing what he is. I've lived among them all my life. You can't believe a word they say. You know that. That's a terrible thing for a man to believe. Since when is dishonesty a group characteristic? All right. It's not Sunday. We don't need a sermon. But what this man says is very dangerous. I don't see any need for arguing like this. I think we ought to be able to behave like gentlemen. Lucky you got it. Know what I mean? No. Now look, we're all grown-ups in here. We heard the facts, didn't we? You're not going to tell me that we're supposed to believe this kid knowing what he is? Listen, I've lived among them all my life. You can't believe a word they say. You know that. I mean, they're born liars. Only an ignorant man can believe that. Now listen. Do you think you were born with a monopoly on the truth? I think certain things should be pointed out to this man. Come on, this isn't Sunday. We don't need a sermon. Come on, we have a job to do now. Let's do it. Se, että valamiehet ovat elokuvassa nimenomaan miehiä, johtuu suurelta osin käsikirjoituksen tekoajasta. Naisten osallistuminen valamiehistöön oli mahdollista kaikissa Yhdysvaltain osavaltioissa vasta vuonna 1968, eikä sukupuolen käyttöä valamiehistöstä pois rajaamisen perusteena kielletty siellä ennen vuotta 1994, jolloin erään elatusoikeusjutun asianajajat yrittivät sulkea kaikki miehet pois valamiehistön kokoonpanosta. Tekstiä on teatterilavoilla esitetty myös sekakokoonpanolla, mutta mielestäni silloin eräs 50-luvulla välttämättömyyden pakosta tekstiin päätynyt taso ei ehkä tule esiin. Se, että kyse on oikeuskäytännön tutkimisen lisäksi mitä suurimmassa määrin miesten keskinäisen toiminnan kuvauksesta. Couldn't change my mind if you talked for 100 years. I'm not trying to change your mind. It's just that we're talking about somebody's life here. We can't decide it in 5 minutes, supposing we're wrong. Supposing we're wrong. Supposing this whole building should fall down on my head, you can suppose anything. That's right. Look, what's the difference how long it takes? Suppose we do it in 5 minutes, so what? Let's take an hour. Ball game doesn't start till 8 o'clock.
En tietenkään väitä, etteikö jokaiselle tarinan mieshenkilölle voisi ajatella muun sukupuolista vastinetta, että kyseessä ovat ainoastaan miehille mahdolliset roolit. Aivan kuka tahansa voisi sukupuolestaan huolimatta esittää vaikka sitä tarinan toksisimman maskuliinisuuden edustajaa. You got any kids? 3. I got one. 22 years old. When he was 9 years old, he ran away from a fight. I saw it. I was so embarrassed I almost threw up. I said, I'm going to make a man out of you if I have to break you in two trying. Well, I made a man out of him. Mutta tarinan henkilöiden keskinäisessä suhtautumisessa toisiinsa ja niissä muutoksissa, joita ryhmädynamiikkaan tarinan edetessä syntyy, on kuitenkin kokemukseni mukaan jotain nimenomaan miesyhteisölle hyvin tyypillistä ja todelliselta vaikuttavaa. Vaikka yksittäiset hahmot onkin ehkä kirjoitettu vähän arkkityyppisiksi ainoastaan yhden keskeisen ominaisuuden mallinukeiksi, syntyy heidän keskinäisestä toiminnastaan silti rikkainoloinen mosaiikki. Supposing they're wrong. What do you mean, supposing they're wrong? What's the point of having witnesses at all? Could they be wrong? What are you trying to say? Those people sat on the stand under oath. They're only people. People make mistakes. Could they be wrong? Well, no, I don't think so. You know so. Oh, come on, nobody can know a thing like that. This isn't an exact science. That's right, it isn't. Henry Fonda jättää hienosti tilaa kollegoilleen, mutta ei elokuvassa mitenkään epäselväksi jää, kuka sen päähenkilö on. Käsikirjoitus osaa silti ajoittain haastaa hänenkin hahmonsa näkemyksiä. You think he's not guilty, huh? I don't know. It's possible. Well, I don't know you, but I'm betting you've never been wronger in your life. If you're wasting your time, you ought to wrap it up. Supposing you were the one that was on trial. Well, I'm not used to supposing. I'm just a working man. My boss does the supposing, but I'll try one. Supposing you talk us all out of this and kid really did knife his father, huh? Reginald Rosen teksti kääntyi heti TV-ensi-iltansa jälkeen näyttämösovitukseksi, jota siis esitetään teattereissa edelleen jatkuvasti ja luonnollisesti aiheesta on tehty myös musikaaliversio. Elävän kuvan puolella tarina on filmattu 2 uudelleen, kun William Friedkin ohjasi sen vuonna 1997 MGM-yhtiön televisiopuolelle ja Nikita Mihalkov teki aiheesta Tšetšenian sodan aikaan sijoitetun versionsa 2007. 1. 11-1 guilty. Now we know where we stand. Well, there's always one, huh? So what do we do now? I guess we talk. Man. You don't honestly believe that he's innocent, do you? I don't know. Well, I mean, let's be reasonable. I mean, you sat in the courtroom, you heard everything the rest of us did. This man is a dangerous killer. You could see it. But man, he's 18 years old. He's old enough. Yleisön ja elokuvan tekijöiden kiinnostus oikeussalien ja valamiehistöjen maailmaan ei vaikuta hiipuvan.
sillä uusia tuotantoja ilmestyy kankaalle tasaiseen tahtiin, myös kirjaimellisesti vanhojen konkareiden työstäminen. See, the fact that you don't want to be here is exactly what makes you the perfect group to adjudicate this case. You are impartial. You have no skin in the game, nothing to gain or lose. And that is why I believe that this process, as flawed as it may be, is still our best chance at finding justice. On tullut aika jättää vihaiset miehet harkitsemaan päätöstään ja suunnata katseemme seuraavaan kertaan, jolloin tarkastelemme sen oikean puolison löytymiseen liittyviä haasteita. Tai sitten emme. Antoisaa elokuvaa. Well, things are looking up here, huh? We return now to Westinghouse Studio 1 and 12 Angry Men.